Hello, salibonani makadini. Welcome to yet another segment of Agric Connect. Tinokugamchirai kune chimwe chikamu che Agric Connect. Siyalamukela wesinye isihlelo sethu se Agric Connect. Today we're going to touch on soybean farming. Namhla sizabe sikhuluma ngesigaba se soybean production. Tiri pano pa Juggler Investments pa farm yavo pavaine soybean production yavo. Crop yavo inoi vanoiisa se rotation, vabvisa wheat yavo vozopinda ne soybean inoi. So today we're joined by Mr. Elias Billy. Mr. Elias Billy tinokugamuchirai muchimwe chikamu chedu che Agric Connect. Tiri pano nhasi mumunda wenyu we soyabeans. Tichatarisira kuti muchatiudzawo kuti crop cycle yenyu yakamira sei kubva mukudyara kuharvesta nevamunozopa final product yenyu kuti vanoishandisa chii and what can farmers use soybean for within their own production. Mukudyara soybean ndinoshandisa seed drill. It's a no-till planter. Inodyara kunyange pasina kurimwa kudai. Like pandiri kutoya newheat ndiri kutongesa planter kawani. Yeah. Ndongesa fertilizer nekurwa planter kawani. Ndakadyara 150 kgs of seed and I apply 400 kgs per hectare of cereal brand. Then pakudyara soybean tinosanganisa nerhizobium. Rhizobium ndo inogadzira yega nitrogen. Ndo yatinoti process ye inoculation of nitrogen, fixing nitrogen basically. Kune varimi vasinganyatse kuziva kuti zvinoitirwa izvi mungatitsanangurirawo just a bit more in depth kuti inoculation iyi nerhizobium inoitirwa chii uye inobetsera sei crop yedu kuti iite zvakanaka. Patinosanganisa tisati tadyara tichizodyara inoitira kuti soybean yedu pasi aichabatwa aibatwe nerust pasi zvekuti inogona kutadza kumira. 2, it's a process yekuti igadzire yega top dressing yaini nitrogen yaini inogadzira yega. Saka soybean crop ndo imwe crop yakachipa kurima, so that ukafamba neprocess iyo unogona kutadza kutoisa even kana basa of fertilizer because inozvigadzirira yega pachezvayo itself. Chinongodiwa herbicide post nepre-emergence. Ukapraya pre-emergence nepost emergence auchapinda futi munda soybean. Wakutongomirira kuharvesta. So that crop yekuti nemvura yemudenga either yaita ishoma kana kuti yawanda inongosvika. Soybean haidi mvura yakawanda. Saka zvisisinei nekuti munenge makutsvaga variety iri drought resistant or crop yekuti tinongoti inozvimiririra panguva yekushaya mvura. Yeah, ichokwadi. It all depends nekuti uri kudyarawo mbeu ipi, but I think it's soybean. Pakudyara mungatitsanangurira kuti munodyara sei crop yenyu kuti varimi vazive kuti pavanozodyarawo iyo crop yavo vakatarisira kuisa spacing yakamira sei uye cap number neirrigation yacho kuti pamunozotanga kudiridza kana muchishandisa irrigation vanoshandisa irrigation vanenge vachitarisira kudiridzira yakawanda sei mvura. Pakudyara kwatinoita seed isusu tinoseta seed drill yedu pa 1.5 to 2 centimeters, so that soybean moyo waini ndeongoti ikangogumwa nedhaka inokasika kubuda. Inenge yasiyana nanachibage kuti chikanyanyotsva achichabuda kana kuti chinoda mwando unenge wakati one day. Soybean uchingobva kunodyara ukaisa 10 to 15 mils inogona kukupa germination yakanaka, inobuda yese because soybean haidi mvura yakawanda mukudyara kwaini. Exactly. Pa fertilizer yandinoshandisa seed drill yangu ine mabin 2, ine mabin embeu nemabin efertilizer. Saka ndinongo calibrate fertilizer yangu pa 400 kgs yeah, per hectare. I see you are using quite an innovative way of planting when it comes to your soybean crop. Varimi vari kudyara zvavo vachishandisa maoko vasina the means of technology that you've advanced to. Mungavapa advice yakamira sei kuti vadyarewo zvakanaka semudyariro wamuri kuita imi muchishandisa technology yamuri kushandisai? Vanenge vachidyara like vari kumamisha tine magejo emombe. Hazvingazofanana neseed drill hazvo, but togona kufambirana munguva imwe chete pakuti unongotora gejo remombe wocalibrateawo unenge wakuita 40 centimeters. Then toita zvatinongoita kana tichidyara zviyo kumusha zvekungomwaya muriji
toitisa dhaka rishoma hatichawanza dhaka mukuvhara takuisa dhaka shoma rekungoti mvura ikangouya mbijana soyabin yedu inokasika kufuta inobva yatoshuta because izvezvizvi ukanyika soyabin nhasi mumvura amangwana makuseni inenge yatova nemoyo exactly saka ndo zvinongoita soyabin even kana iri muvhu haidi kufushirwa zvakanyanya tinongoisa dhaka shoma ichingodiridzwa inobva yangofuta nekutobuda ndomabuda enda soyabin ndinoona nge it's a cheap crop. So there you have it, farmers. A bit of information from Mr. Elias Billy on soybean production, how to plant your crop and how to get it into the ground and establish it for the period in which you are going to be planting it. Join us on our next segment as we delve deeper into soybean production and as we hear more from Mr. Elias Billy on how to get a good crop and how to get a good yield from your soybean crop. Hello viewers, welcome to our second segment on soybean production today on Agric Connect. Siyalamukela kusihlelo sethu esesibili uAgric Connect namhla sikhuluma ngesoybean production. Tinokugamchirai vatereri vedu pa segment yedu yechipiri pano pa Agric Connect tichitaura nasi pamusoro pesoybean production. Mr. Elias Billy, welcome again. Tanga tichimbotaura nenyaya yekudyara, tambotaura nenyaya yespacing nekuti kana uchidyara crop yako yesoybean unodyara sei. Izvo zvita kuda kunzwa kwamuri kuti crop yedu iyi inotora nguva yakareba sei kusvikira yasvika. Crop yedu yesoybean inotora 3 to 4 months again. 3 to 4 months inenge yatoibva. Takufana kutocheka kuti tichidyarawo another crop. And ndinongo encourageawo kuti isoybean kazhinji kacho tinowanzoidyara mumunda watinenge tine target yekuda kuzoisa horticulture crops. Because waste yacho amarara acho tomada mumunda kuita manure. Monoadyarira mukati memunda medu. Tonomadyarira mukati. Alright. Like panozodiridzwa anenge akuorera akuita manure. Anobva abatsira kumabasa fertilizer nekuchengeta unyoro. Like crop yatakuisa munguva yatakupinda munomu inenge wheat. Patinodiridzawo unyoro hunochengetwa nemarara esoybean. Zvinhu zvinobatsira crop yedu kuti isurvive ikurewo iri healthy. Kana ichishanda rotation kuma crops enyu, tinotarisira kuiteerera kana kuti kuiteera after which types of crops. Tinonzwisisa kuti macrops atinoisa especially horticulture ari kuma families akati siyanei asi haizodi kuteera mamwe macrops anenge domasi, anenge green beans kana kuti zvimwe zviri musame family nayo soybean. Which crops can you encourage our farmers kuti vazoisa soybean crop after? Kazhinji kacho tinoshandisa minda yesoybean kudyara mapotatoes, todyara chibage o kudyara wheat. Mostly inonyatsoita chikafu, amarara acho anonyatsoita chikafu muwheat. Nenyaya yekuti crop iyi tinoiti haidi fertilizer, inozvigadzirira yega fertilizer. Inogona kuboostwa nemafertilizer anenge asara patinodyara mapotatoes. Saka fertilizer iyi inozobatsira soybean yedu kuti inyatsoboosta zvokuti ndiwe unozotospraya growth kuti soybean yako isarambe ichienda. Because matinobvisa potato means soybean yacho inogona kureba zvekutokudarikai. Saka tikazoipa mukana wokureba zvokudarikai haizonyatsobereka vana because inotorera nguva mukureba. Unozongotsvaga eni mushonga unospraya pakunomisa height. Unenge uchiona crop yako kuti height yawe ndiyoyo, ndakuchida kuti crop yangu ichigadzira vana. So that unongostopa crop yako ipapo. So that chikafu chachiya chakushanda kufeeda vana vacho. So that pods nevana vacho anokura. Inogona kuita tsanga dzakakura kunge sairi shiri. Kana crop yako yasvika paya, is it a once off harvest or you look to harvest for a certain period of time and then your harvest dies down? Crop yedu kana ichinge yaita isoybean ine disadvantage or advantage yekuti soybean nguva yaine yekuibva ikangokwana inenge yatokwana. Then mazuva aine ekukohwiwa akadarika inenge yakuputika. As a farmer
unorana loss because soybean yako inogona kuita kuti mbuu munda wese. Saka unofana kutoiharvesta ichineka moisture kekuti haisati yakuputika nezuva. Wozonoiomesa zvako. Ende sometimes inokwanisa kukupa period yekuti iri kwanisa kuita 12.5 to 13% of moisture, which is moisture iyoyo ndio inodiwa kuma companies nekuma GMBs kwatinoendesa. Saka unogona kuibvisa munda yakatonanga kumarket. Is there a way to measure this moisture content iri required kwamunozoiendesa kumarket kwenyu kokoko? Yes. Pane michina here yamunoshandisa kumeasure kana kuti munongoshandisa kuona nemaziso kuti aiwa yasvika apa? Ukada kuona chinhu kuti chasvika nguva yacho unongoenda kumunda wonotsokonyora dzinokwanisa kuzara moisture gauge, then wanokrasha moisture gauge ndio anokwanisa kukuudza kuti moisture yako iri kuenderana here nekunge uchitanga kukombaina kana kuti wombosiya mbichana. Then goho renyu pahectare munotarisira kuwana rakawanda sei pamunenge madyara hectare rakakwana nesoyabeans nespacing yakanaka? Unotarisirawo semurimi kuwana goho rakawanda sei? On average tinongoti from 3 tons to 4 tons zvichienderanawo nedhaka rako. Tinodzoka panyaya yedhaka, zvinoenderanawo nedhaka rako kuti ranga rakaita sei, because soyabean hatidi maweeds akanyanya. Soyabean ikawandawo weed zvinotorerana chikafu. Saka unofano kuti make sure semurimi kuti waisa post selective chemicals akakwana anokwanisa kuitira kuti chirimwa chako chinge chichiwanawo kuzvigadzirira chikafu chakakwana. Thank you for that very vivid explanation. Izvo zvitawe kuda kuzivawo Mr. Billy kuti mamarkets amunozo supplier ne final product yenyu ndeapi, uyezve is there any value addition that can be done to the crop or anything else that it can be used for outside of supplying it to the markets that you supply? Besides kuendesa ku GMB unokwanisa kuendesa ku Zimbabwe ogadzira mafuta company yedu yemunyika medu muno. Then unokwanisa kuenda ku Surface Pure Drop olive oil, iwawo wanotora futi as it is, because ikoko wakasvina aya mafuta yawo, because soyabean inoshandiswa zvakawanda. Wakasvina aya mafuta yawo inogadziswa, inobva yatanga kutogadzira stock feed and pane inonzi soya meal, soya chunks ndidzo dzisoyabean, then inogadzira mukaka yekrimora yedu yemutii, it's soyabean. Saka soyabean iri kushandiswa pakawanda. Saka soyabean crop isina stress pakuita semurimi, ende hauna need yekunzi waita stress yemarket. Hakuna stress yemarket yesoyabean. Aiwa, thank you very much for that. Mumashure medu mutiri kuona combine harvester. Mungatitsanangurirewo here process yenyu yeharvesting using the combine harvester nekuti munozozvifambisa sei from harvesting kuti izosvika kuma final markets ayo? Imoisture ikasvika mu 12 to 13 combine inokwanisa kupinda zvakanaka, isingamire mumunda, ende inonyatso cleana aya marara acho because airemerwi. Sefa yayo airemerwi nekusefa marara. Plus zvakanakira combine, patinoshandisa combine togona kuti isiye marara yacho yakaisa mawindrow sezvamuri kuona izvi. Tinozotera nehay baler nebaler machine tobhela tobva tagadzira isusu hay bales anozoshandiswa pakugadzira mushroom. Tokwanisa kuwana mushroom pamarara esoyabean. Tinokwanisa kuzoti kana tine potatoes enguva inoi nematomatoes enguva inoi haadi kurohwa nechando, togona kuzoshandisa hay bales aya kubhena kuitira frost, kuitira chando mahorticulture crops. Wazhinji wangu vasingatozive kuti waste yesoyabean ndoma tinowana howa, mushroom yedu ndoma inobva imo. Okay. Yeah. No, that's an interesting insight. I'm actually learning it for the first time as well. Sure. Very insightful. Kumusoro kutiri kuona matracks. Mungatudza kuti matracks ayo akamirira chi? Matracks amuri kuona 4S akamira aruda kuzadzwa ne combine. Combine yedu inotakura 5 ton, of which gonyeti redu i 30 ton. Saka combine inofana kubeura 6
6 times or 7 times kuti inyatsotakura truck redu richienda kumarket. Per day tokwanisa kuharvesta 3 trucks a day kuenda kumarket. As you heard from Mr. Elias Billy himself, this particular crop can be used for so many other channels, including value addition that can give you more money for your value in terms of this crop production. Join us in the next segment as we're joined by an expert who's going to tell us more information about this particular crop and about the production of soybean. Hello viewers, and welcome to our third segment of soybean production on Agric Connect. Makadini yenyu varimi tinokugamuchirai muchikamu chedu chechitatu on soybean production pano pa Agric Connect. Salibonani valaleli vabukeli siyalamukela kusiqethu sethu esesithathu lapha ku Agric Connect sikhuluma ngesoybean production. Namhla silo Lucy Zarea ozasitshela ngesoybean production. Today we have Lucy Zarea, an expert in the agricultural industry, who's going to tell us a bit more about soybean production. Hello Lucy, how are you doing today? Thank you, Annette. I'm doing well. Thank you. Thank you so much for joining us today on Agric Connect. We're so happy to have you, and we're so happy that you're going to be here with our farmers sharing your expertise on soybean production. So Lucy, tell me, what are the most critical factors that a farmer that is venturing into soybean production can consider or can actually take into consideration when they're considering soybean production, from the aspects of planting and also to the aspects of land preparation? All right. So when farmers start planning to grow soybean, I think the first thing that they have to do is check on the market and see if it's the right crop that they want. Look at the budgets, look if they have the production costs, because I have seen a lot of Zimbabwean farmers don't want to treat their farming as a business. So with soybean, you can start with the markets and check the markets. Then second, you can look at your soil type, get your soils tested, check your soil health and correct anything that needs to be corrected. And then you can look at the amount of rainfall that you receive if you are going the rain-fed way. You can also look at the varieties that suit that kind of rain. You can also look at the season, like short season varieties, long season varieties. All this depends on the rainfall that you are receiving. And also you can look at the type of soybean that you want, because some of them come with different sizes. So when you consider all these factors, you get a better yield. Farmers can also look at the labor that they have, the equipment that they have, because I have seen a lot of farmers don't consider this, and there's a lot of pod shattering and grain loss in the field when they delay. Also, I think it's now critical to check on the rainfall pattern, because we have seen that sometimes it rains when the crop is already done, and it affects the crop, which may lead to fungal infection in storage. So yes. No, those are some very key points that you've shared with us, Lucy. So also considering the fact that we've seen an increase in the hectareage and the amount of acreage that farmers are putting in on soybean production compared to the previous seasons, and also we've also seen a lot of government support in terms of smallholder farmers and commercial farmers who are putting in soybean production. What are your thoughts on the aspects of value addition to the crop? Is it key or good for farmers to go in to the direct market with their full crop, or they would gain more in terms of their returns if they actually start looking at value addition for this particular crop? What I have noticed of lately, panesha wataura ichokwadi, varimi vakawanda vari kuwana rubatsiro kubva kugovernment, kubva kuma non-governmental organizations pakurima soybean. Takuonawo zvekare ma-small scale farmers achipindawo musoybean production. Saka kana zvakadaro tinoona kuti vamwe vanogona kusvina mafuta, that is for oil production. Vamwe vanopawo zvakare zvavanenge vasiya pavanosvina mafuta kuzvipfuwo zvavo. Saka soybean yane zvakawanda zvayakushanda. Vamwewo vanogadzira
maruvawo anowanzozikanwa achinzi machunks. They are also a product of that. Anobatsirawo in areas where relish is a problem. So yes, value addition is important. We can't just look at selling it as a grain. We can also look at expanding it and getting more value. That's it for you farmers. Value addition is something that you can definitely consider if you do not have a direct market for your soyabean crop. Like our expert here, Lucy, has said, you can look into value addition, and there's different kinds of value addition. If you also have livestock, Lucy, you can actually also look into creating a chain for livestock feed from your soyabean crop as well. Moving forward, Lucy, we've seen a lot of climate change coming in over the last few years into the country. Obviously, our farmers have to adapt to climate change within soyabean production. Do you have any tips for our farmers on how they can adapt to climate change that has cropped in? I'm sure the season has moved up, and farmers need to now look into adjusting their programs according to the seasonal change that we're seeing now. Yeah, ichokwadi Annette. So we have seen of lately the climate change. A lot of people focus on the rainfall pattern. Yes, the rainfall pattern has changed and people need to change their planting times. But also climate change extends into issues to do like pests and disease management. Tichitarisa se zvatinoona sema experts taona kuti mapest kana tichipukanana zvachinjawo behavior yazvo nekuda kwekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Saka munogona kuona kuti varimi vachatambudzika kuti imwe mishonga yavanga vachimboshandisa ichishanda makore apfuura haichakwanisi kushanda pane zvipukanana zvinenge zvichidya kana kukanganisa mbeu yavo yesoyabean. So we encourage farmers to also change and adjust their spraying programs according to what's happening with the climate. And then we can also look into issues of supplementary irrigation. I know if a lot of farmers are highly reliant on rain-fed, but we have seen it hasn't been working very well of lately. So farmers who can afford, they can look into other forms of supplementary irrigation. Okay. So soyabean production in terms of the actual crop production requires some sort of fixation for nitrogen. How can farmers make sure that their nutrient application methods or the use of inoculants such as rhizobium can be helpful to them during this production stage to make sure that there's enough nitrogen going around for the crop to actually give a good yield? Yeah, that's very true. So we encourage farmers to inoculate their seed with inoculants like rhizobium. These are usually applied at the planting stage. So nitrogen fixation components also helps them to reduce the inputs that they need, which can boost their production costs. So as we mentioned before, we are now looking at this as a business. So if you look into, your nitrogen fixation and reduce the amount of AN that you need, then yes, you can cut your costs. Okay, as a final question to our farmers, Lucy, how can farmers maximize their yield and their production in soyabean production? With everything that you have said today about soyabean production, what is your final key word to the soyabean farmer out there, or the one who wants to get into soyabean farming to maximize their yield and production? Okay, I would say to maximize your yield and production, take some of the points that we have mentioned here, do your soil test, treat your farming as a business, and do all the proper research before you get into it, and it can help you on the inputs that you use and the amount of money that you need to do your business. That was a very informative session with our expert here, Lucy Jarea, talking about soyabean production. So I learned a lot today, farmers, from Lucy, and I think you also have some key takeaways. Ramatora nasi mune zvataudzwa na expert wedu agronomist Lucy Jarea. Thank you for joining us today, viewers, on this final segment on soyabean production. Join us next time as we talk more about the agricultural industry and the different tidbits that farmers can take away from our experts, from our farmers, and from different people and different stakeholders within the industry. Tinokutendai nekuva nesu nasi muchikamu chedu che soyabean production pano pa Agric Connect. Siyalibonga balimi, siyalibonga babukeli labalaleli ukuba lathi namhla ku segment yethu eya soyabean production lapha ku Agric Connect. We hope to see you next time. Stay tuned.